izleyicilerimizi yavaş yavaş alıyoruz. Ben hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Biz son bir senedir aslında Avrupa Birliği gündeminde olan Avrupa Yeşil Mütabakatı konusunu TÜSİAD'ın da öncelikli konular arasına aldık. Çok önemli görüyoruz çünkü Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yarısı Avrupa Birliği'ne ve oradaki bu dönüşüm süreci hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Hem ürünlerimizi, hem üretim süreçlerimizi, hem iş yapma modellerimizi. Neticede bu konuyu tartışmak için bir görev gücü de oluşturduk TÜSİAD'ın içinde. Yeşil Mütabakat Görev Gücü. O görev gücümüzün başkanı Fatih Bey de şu anda panelistlerimiz arasında. Neler yaptık bu süre içerisinde? Bir kere Avrupa Birliği durmadı. Pandemi şartlarında da bu konudaki kararlılığını sürdürüyor. 2050 yılında karbon nötr bir kıta olmak için bütün düzenlemeleri elden geçiriyor. Tarladan ulaştırmaya, üründen, döngüsel ekonomiden, biyolojik çeşitliliğe kadar, enerjiye kadar, sanayiye kadar çok ciddi birçok hedefi ele alıyor. Şimdi tabii böyle olunca bu dönüşümü bütün ticaret ortaklarının da çok yakından takip etmesi gerekiyor. Biz de içeride bir görev gücü oluşturduk. Bu bizim bu ay içindeki 3. Avrupa Yeşil Mütabakatı etkinliğimiz TÜSİAD olarak. Önce Yeşil Mütabakat'ın etkilerini kamuyla, çok değerli Ticaret Bakan Yardımcımızla, ilgili yönetim kurulu üyemizle oldukça üst düzeyde ele aldık. Nedir buyu anladık. Zaten biliyorduk ama biraz daha kendi içimizde de konuştuk. Daha sonra bu haftanın başında 21 Eylül'de de bir rapor yayınladık. Bu da Avrupa Yeşil Mütabakatı'nın en önemli unsurlarından olan sınırda karbon düzenlemesi sektörlerimize ne getirecek? Bu Avrupa Yeşil Mütabakatı'yla tetiklenen yeni yeşil ekonomik dönüşüm sektörlerimizi, Türkiye'nin ekonomik göstergelerini nasıl değiştirebilir, nasıl etkileyebilir? Bunu ekonomik analizlerle, modellerle ele aldık ve çok net bir şekilde karar vericiler için bazı rakamları paylaşma şansı bulduk. Bunlar bundan sonraki süreçte tartışmaların daha verisel temellerle de yürütülmesine de katkı sağlayacak diye ümit ediyoruz. Şimdi konuyu, Avrupa Yeşil Mütabakatı konusunu biraz da sahadaki uzmanlarla, danışmanlarla konuşmak istedik. Çünkü onlar zaten Avrupa Yeşil Mütabakatı sürecinde söz konusu olacak bazı uygulamaları birebir şu anda iş tanımları içerisinde ele alıyorlar. O yüzden o pratikteki hayat nasıl olacak? Bunları çok değerli Verico'nun danışman ekibiyle yapacağız. Verico'yu biraz anlatmak isterim. Verico bir kooperatif diyebilirim sanırım. Aslında uzmanlar network'ü. Çok kullanıcı dostu bir web sayfası var. Gerçekten tavsiye ederim oraya bakmanızı. Çevre konusunda, iklim değişikliği konusunda, enerji ve enerji yönetim sistemleri, emisyon ticaret sistemleri konusunda, sürdürülebilirlik konusunda çok geniş bir skalada, MRV konusunda faaliyet gösteriyorlar ve uzmanlıklarını bu alanlarda bütün kullanıcılara, şirketlere sağlıyorlar. Akredite bir kuruluş. O yüzden bu tecrübeyi onlardan dinlemek, bu Avrupa Yeşil Mütabakatı'nın pratikte bize nasıl dokunacağını onlardan dinlemek de ayrıca bizim için katkı sağlayacak. Ben kendilerinin tanıtmasını isteyeceğim. Çünkü her biri aslında bu bir kooperatif olduğu için Verico'nun altında farklı taraflardan geliyorlar. En güzeli o değerlendirmeyi kendilerinin yapması. Öncelikle hepinize yeniden hoş geldiniz diyorum. İngilizce, Türkçe çeviri olacak. En altta interpretation dünya şeklinde bir ikon var. Orada görebilirsiniz. German Türkçe tercüme olacak. Böylece çok daha hızlı ve seri bir etkinlik olacağını ümit ediyorum. Soru cevapları en son almayı uygun görüyoruz ve 1,5 saat sonra da bitirebilmeyi hedefliyoruz. Ben Özge Hanım'la başlamak istiyorum.
Özge Hanım, hem kendinizi lütfen tanıtın, hem de aslında biz çok fazla Avrupa Yeşil Mutabakatı konuştuk ama siz bize bu yeni bir şey de değil aslında. Hep konuşuldu ama şu anda çok kararlı bir komisyon var, komisyon başkanı var ve çok güçlü de bir irade var gibi. Siz bize nedir bu karbon düzenlemesi, sınırda karbon düzenlemesi, çerçeveyi birazcık toparlayarak anlatır mısınız? Teşekkürler. Teşekkürler Nurşah Hanım. Herkese tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca kariyerimin çeşitli safhalarında beraber çalışma fırsatı bulduğum birçok meslektaşımı bir arada görmek ve onlarla burada bu oturumu gerçekleştirmekten de gerçekten çok mutluyum. 2002 senesinde çevre konularıyla ilgilenmeye başladım. 2002-2010 yılları arasında Çevre Bakanlığı'nda çevre izin ve denetimi, iklim değişikliği ve Montreal Protokolü üzerine çalışmalar ve projeler yürüttüm. 2010 ve 2019 yılları arasında sürdürülebilirlik çevre yönetimi alanında kurumsal bir yapı içerisinde yer aldım. Ve 2019 yılından beri de danışmanlık hizmeti veriyorum. Kısaca böyle tanıtmış olayım kendimi. Söylediğiniz gibi konu çok defa irdelendi. Belki bu yeşil mutabakatın altında yer alan sınırda karbon düzenlemeleriyle ilgili bir hafızaları tazelemek, son yayınlar, kritikler neler, bununla ilgili öne sürülen tasarım seçenekleri neler, bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten bahsedeceğim konuların birçoğu webinarın içerisinde ayrıntılandırılacak. Kısa bir bu konuda sunumum olacak sizlere. Bildiğiniz gibi bu 2050'de Avrupa Birliği'nin ilk karbon nötr kıta olma hedefi çerçevesinde bir yeşil mutabakat yayınlandı. Tabii buradaki can alıcı kısım aslında Avrupa Birliği ekonomisinin de rekabetçiliğine sekte vurmadan bunun yapılmak istenmesi. Burada tabii çok hedeflerle ilgili de güzel gelişmeler var baktığınızda. İşte 2050 hedefi %40 açıklanmıştı ama bu önlemlerle beraber bunun %50 hatta 55'e doğru yükseltilebileceği yönünde yorumlar var. Bu baktığımızda Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğine sekte vurmadan kısmı neye denk geliyor? Pazartesi günü de konuşuldu. Karbon kaçağı veya karbon sızıntısının önlenmesi, yani karbon maliyetinin daha düşük olduğu ülkelerden Avrupa Birliği'ne gelen ürünlerin rekabetçiliğinin dengelenmesi üzerine aslında temelde kuruluyor. Son olarak da 27 Mayıs'ta Avrupa Birliği yeni bir belge açıkladı. Bu da aslında bu pandemi süreci, Covid-19 pandemisi sonrasında Avrupa nasıl iyileşecek bunu açıklıyor. Ve bu sınırda karbon düzenlemelerine burada da yine vurgu yapıldı. Ve 2021'e kadar da bununla ilgili düzenlemelerin, mekanizmaların açıklanacağı söylendi. Baktığımızda şu anda netleşmiş bir tasarım da yok ama birçok platformda, bu platformda olduğu gibi seçenekler de tartışılıyor. Ben çok kısaca bu karbon kaçağı riski, sınırda karbon düzenlemeleriyle ilgili daha önceki yıllarda neler yaşadık bunlara da bakmak istiyorum. Çünkü bu girişimlere verilen reaksiyonlar aslında belki önümüzdeki döneme de ışık tutabilir diye düşünüyorum. Baktığımızda 2007 yılına dayanıyor Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeler. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer zaman diliminde benzer sektörlerden talepler gelmiş. 2007 niye önemli? Çünkü Avrupa Birliği emisyon ticareti sisteminin 2005-2007 hazırlık fazı sonrası ilk fazından hemen önce, ki bu da Kyoto 1. yükümlülük dönemine denk geliyordu biliyorsunuz. Yani kısaca şöyle bir öneri geliyor. Özellikle enerji yoğun sektörlerde Avrupa Birliği'ne ihracat yapan ülkelere bir takım düzenlemeler getirelim. Yani bugünkü şeye çok yakın aslında öneriyor.
Peki bu nasıl sonuçlanıyor? Evet, sınırda bir karbon düzenlemesi olarak sonuçlanmıyor ama belli sektörlere bedelsiz tahsisatlarla sonuçlanıyor. Yani aslında o sektörler içeride korunmuş oluyor. Sonrasında 2009'da ve 2016'da Fransa'nın önerileri var bizzat. İkincisinde diyor ki bu Carbon Inclusion mekanizminde diyor ki biz aslında diyor belli sektörlere Avrupa Birliği'nin içindeki bu kapsamdaki sektörler gibi Avrupa'ya ihracat yapan kuruluşlara tahsisatlar yapalım aynı bizdeki gibi. Tabii ki bu işte Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve diğer politik çerçevede kabul görmüyor ama bu yeniden sonraki dönemde de ücretsiz tahsisatların yine devamını sağlıyor belli sektörlerde. 2016 yılında ise tamamen çimento sektörüne özel Fransa'nın yine bir girişimi var. Bu biraz daha farklı. Burada da diyor ki bu ücretsiz tahsisatlar kaldırılsın. Sadece çimento sektörü için ihracat yapan kuruluşlara yine bir sınırda düzenleme getirilsin. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer girişimler oluyor. Yani bu konu aslında çok yeni değil. Emisyon ticaretinin başladığı dönemlerden itibaren sınırda düzenleme mi olsun, işte içeride bir takım kolaylıklar veya bu şekilde bedava tahsisatlar mı gelsin diye süregelen bir konu. Bu yılın sonunda açıklandıktan sonra bir takım olası senaryolar biliyorsunuz gündeme geldi. Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Aslında ilk akla gelen şey Avrupa Birliği'nin belirlediği sektörlerde belli ürünlere sınırda karbon vergisi uygulaması. İkincisi ise Avrupa Birliği çapında AB ETS'nin de bir vergi sistemine dönüştürülerek bunun Avrupa çapında uygulanması ve bu uygulanan verginin yine Avrupa Birliği'ne ihracat yapan ülkelerin kuruluşlarına da uygulanması. Diğer bir öneri de Avrupa Birliği emisyon ticareti sisteminin bu ihracat yapan şirketlere aynen genişletilmesi yönünde. Tabii buna alternatif görüşler de var. Yani sınırda karbon düzenlemesinin bazı zorlukları var. Kritikler de bunların üzerine odaklanıyor zaten. Birazdan bahsedeceğim bunları. Alternatif yöntemler de yine geçmişte olduğu gibi Avrupa Birliği'ndeki dezavantajlı olduğu düşünülen veya analizlerle ortaya çıkan özür dilerim, şirketlerin ve sektörlerin dezavantajlarının telafi edilmesi yönünde. Yine enerji yoğun sektörlerde enerji maliyetlerinin telafi edilmesi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle 2008-2012 dönemine baktığımızda enerji üretim sektörünün hem maliyetler anlamında hem de azaltım anlamında en çok etkilenen sektör olduğunu görüyoruz ama bu tabii enerji fiyatlarına yansıdı Avrupa Birliği'nde. Bu sektör, enerji yoğun sektörlerdeki bu yansıyan maliyetlerin telafi edilmesi yönünde öneriler var. Yine bu vergi uygulamak yerine daha teşviğe dönük alternatif yöntemler de sunuyor. Yani daha düşük karbon yoğunluğu olan malların Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde ithal etmesine yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmesi gibi. Son olarak da küresel karbon fiyatlandırması sistemi kurulması gibi bir seçenek var ama bu seçeneğin de en az sınırda karbon düzenlemeleri kadar darboğazları olduğunu düşünüyorum. Bu da yıllardır tartışılan bir konu bildiğiniz gibi. Tabii bu geçtiğimiz dönem içerisinde bazı eleştiriler de var bu sisteme yönelik. Birçok yayın taradım bunlarla ilgili. Bu öne çıkanları da başlıca olarak da mesela Avrupa Birliği iklim politikasının genel anlamda olumsuz etkileneceği yönde. Yani bu şeyin sınırda karbon düzenlemelerinin sonuç olarak son maddede yer alıyor. Tüketici fiyatlarına kadar yansımasıyla beraber genel iklim politikalarının kamuoyu gözünde zarar göreceği yönünde de bir şey var, görüş var. Ayrıca buna hani iklim politikalarının ticaret ve sınırda düzenlemeler üzerine çok fazla yoğunlaşmasının da kamuoyu üzerinde aynı olumsuz etkiyi yaratabileceği yönünde görüşler var.
Webinar başlıklarımızdan bir tanesi kapsam ve karşılaştırma kriterlerinin belirlenmesiyle ilgili handikaplardan bahsediliyor ki bunlarda ayrıntıya girmeyeceğim. Diğer konuşmacılar zaten ayrıntılarıyla görüşlerini paylaşacaklar. Başından beri söylediğimiz bu karbon kaçağını önlemede gerçekten etkin olacak mı? Yıllardır da tartışılıyor. Karbon kaçağının sektörlere etkisi doğru değerlendiriliyor mu? Aynı sektör içindeki kuruluşlar için bunlar benzer mi? Buna dair de olumsuz eleştiriler var. Tabii politik güçlükler de var. En başta Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu olabilecek mi? Avrupa Birliği'nin dış politikası da tabii ki bundan etkilenecek. Diğer bir konu da Avrupa Birliği'nin aslında ilerleyebilecek, yani şu anda karbon yoğunluğu Avrupa'daki eşlenikleriyle aynı olmasa da gelecek vaat edecek sektörlere ve kuruluşlara ket vurması, olumsuz etkilemesi ve belki de yok olması yönünde bir olumsuz etkisi olabilir mi diye de bir eleştiri var. Tüketici fiyatları ile ilgili biraz önce bahsetmiştim. Bunun da olumsuz kamuoyu görüşü olarak yansımaları olabileceği söylendi. Benim kısaca bahsedeceklerim bu şekilde. Çok teşekkürler Özge Hanım. Yavaş yavaş sorular da gelmeye başladı. Ben bunları en son sizlere yönlendireceğim. Şimdi Özge Hanım çok önemli bir noktaya değindi. Evet, çok farklı görüşler var, çok farklı tartışmalar var. Bir o kadar da iradeli, kararlı ve çok güçlü bir ekonomik birlik var bir yandan da. Bu noktada aslında devam eden çalışmalar, bu 2 yıl içerisinde devam edecek olan çalışmalar son derece kritik. Bunlardan bir tanesi, bir tartışma konusu da hangi sektörler işin içinde olacak? ETS kapsamında olan sektörler var, ETS kapsamı dışında sektörler var. Şimdi sınırda karbon uygulamasına hangi sektörlerle yaklaşılacak? Bunun çerçevesi nasıl belirlenecek? Neye göre kriterler oluşturulacak gibi çok derin birçok soru var. Biz de bu konularda değerlendirmeleri, yani sektörel ölçütler ne, kriterler ne ve kapsamlar ne, bu yöndeki tartışmaları aktarmak üzere de sözü Warner'e vermek istiyorum ama önce de kendilerini biraz tanıtmasını da istiyorum. Yes, thank you. Yeah, first giving a brief introduction, or first to say thank you to give us a platform to discuss this with you, this important topic, and I think climate change is an important topic and will become more and more important in future. So my name is Werner Betzenbichler, so almost unpronounceable for foreigners. I'm working in this carbon business since 20 years, after I worked for 10 years in environmental issues. So I was heading the development of carbon business at TÜSİAD in the first decade of this century. Afterwards, I moved for a couple of years to a London-based company investing in climate change projects. And since 10 years now, I established my own company, and I'm also one of the founders and recently the executive chairman of Verico, as introduced by you, a cooperative of freelancers and small enterprises, all with a background in the carbon business and in monitoring and reporting of energy and carbon emissions. So I'll try to start my presentation, my first one, which will be on benchmarking, and an important aspect when it comes to this carbon border adjustment mechanisms, or in the design, if there's such a mechanism. Just a second. This is on the benchmark. First I have to share my screen. Okay. So going straight to the content. So I will, first start to discuss what is the possible relevance of benchmarks under the
carbon border adjustment mechanism, then how the benchmarks are applied under the EU emission trading schemes. So one of the most important things is how to identify boundaries, what is covered by a benchmark, what is the scope of a benchmarks, and then finally to come also to, when considering benchmarks, to come to the fact that benchmarks are not something one time determined and then the value is given, so there are living benchmarks with the need for updates. So on this, I think already mentioned Inception impact assessment published in March 2020 by the EU Commission. So it says that there is that sectors which are covered by the EU ETS could undergo a border measure, so this carbon border adjustment mechanism, and this could be based on benchmark values similar for the same sectors as applied under the EU ETS. So in addition, also the Commission will look at alternative approaches, but this is a topic of the next presentation by my colleague Salt. So with carbon standards based on for specific products. So benchmarks are known under the EU ETS when determining the free allocation, free allowances, the allocation for free allowances for many sectors which are exposed to carbon leakage. So in short term, there's a strong increase in demand by the EU customers on new technology and machinery, so benchmarks will also change quite a lot. So we see 25 product benchmarks in the free allocation regulations of the EU ETS, and 2 so-called fallback approaches based on heat and fuel. So they are used when no product benchmark is applicable or is defined, but free allocations need to be calculated. On the other hand, they are applicable also in many cases where product benchmarks exist, and they are applicable in most installations because there's reference to energy generation other than electricity generation, and this is also usual practice in all industrial installation where you need steam, mechanical energy, or direct heat firing of fuels to produce heat for drying or whatsoever. So a product benchmark under the EU ETS is usually based on the average greenhouse gas emissions of the best performing 10% of the installations. So, and this is usually quite a low figure. So only 10% of installations might perform better regarding their carbon performance. And the data to determine the benchmark is collected and updated with the applications for free allocation. So in future, they are reported annually, all the data which is required. This is much more data than which is usually reported under the Turkish MOV system. So I have been active in the Turkish MOV system since 5 years. So I know how your reports or how the Turkish reports looks like. So this is quite a lot amount of additional, let's say, data granularity required to determine the benchmarks. The benchmarks are based on the principle one product is one benchmark, so it does not vary according to the technology or the fuel used. So there is not a benchmark if you use coal to produce it, or if you use natural gas or whatsoever. So it is applicable for the product and not for the technology, and also not for the size of installation or its geographical location. So there is not a specific
Northern Europe benchmark compared to Southern Europe benchmarks or whatsoever. Also, you might have different requirements, for example, for heating or cooling in different geographical areas. So some examples. So there is for gray cement clinker, so you have a very much lower figure than for white cement clinker. Again, it's depending on the product to demonstrate this here, and not on, for example, in the cement process, you have a wet or dry process. So it's not the process, it's the product. So in the glass industry, for example, you have float glass, which you use for windows. So there you have a figure of almost 0.5 tons CO2 per ton of product. Very different product, but also in the glass industry, similar melting of carbonates and so on. If you produce bottles of colorless glass, so the figure is again more than 10% lower than that for window glass. If you have, there is another figure, for example, then for colored glass. So again, so this is resulting in finally up to more than 50 different product benchmarks. So also then something in the chemical industry, so plastic, so PVC, so SPVC or EPVC has very different figures for the benchmark. Coming to this fallback concept, so this the heat benchmark, this is given on the thermal energy fed or directed to the production process, so which is 62.3 tons per CO2, which is related to the use of natural gas by a 90% efficiency of the boilers of the heat production, and then a fuel benchmark with 56.1 tons CO2 per terajoule, which refers to situations where you cannot measure the heat directly. For example, if you have a furnace with which is used for drying directly at the flame side, so then natural gas, the combustion of natural gas is taken as the benchmark. So very important when speaking on benchmarks, so is the designing or the scope and the boundary of the benchmark. So here are some examples. So the easiest one is to have everything on the production side under the benchmark, covered by one benchmark, whatever you, so the production process is here. So you have one product with one product benchmark. So for example, this bottle glass, and then you use fuel for heat production, but all this energy here is also used under the, for the production process, so it's covered by the product benchmark. So the product benchmark covers here everything, every fuel used in the process. So it could also be like in the steel industry, not only for heat, for energy generation, but also in this case for the reduction process of the ores. So there's a lot of possibilities, everything then covered under the benchmark. The opposite would be this scenario, that there is no benchmark, no benchmark product. So you have a production process. The production process needs some steam. The steam is then you have allocation by the heat benchmark or the heat fallback concept. So we simply call it also heat benchmark. Then there's also a process where you cannot measure the thermal energy. Then there you use this fuel benchmark, and you might have process emissions. So this is the third type for the calculations of free allowances when determining the allowances for this kind of industry. Another example, only to show that it can get much more complex. So here you have an installation where you have two products, one with a benchmark and one not with a benchmark, but you only have one boiler
So then you need to determine how much energy goes to the one process and how much goes to the other process. And this is in fact data you usually would not have under your recent MRV scheme in Turkey, because there is no need to separate between energy amounts for the two different production lines. So there is could be high complexity in defining the boundaries of benchmarks. So there is a need for clear understanding of the concept. So for each individual installation, it's really installation specific, not only industry specific. So industries have some similarities, that's clear, the installations, but you have to understand it for each installation. There's a high need for data collection with reproducible means, and all the data used in the benchmark calculations in the UETS are verified data. So there's a need for third parties to verify the data. So some benchmarks cover all operations as shown in my examples, some do not. So for example, sometimes packaging is included in the benchmark, sometimes it's excluded. So all energy going to packaging has to be placed under the heat benchmark or the fuel benchmark. Some benchmarks are adjusted for the exchangeability of power, which means the benchmarks take into account the emissions for the production of consumed electricity. So in the recent free allocation of the third trading period of the UETS, a factor of 0.465 per ton CO2 was used to calculate these emissions. So in future, I expect that it will be a lower factor, because benchmarks are, and also then this emission or electricity emission factor are regularly updated. So from now on, every 5 years. So in history, it was one time it was a 7-year step, because we had a 7-year third trading period. So this is done to respond to future regulations. So it is necessary to and therefore, if you want to take into account what is the impact on the Turkish industry, or how much, what is the carbon factor to be used when you want to estimate the impact on your industries. So you should also consider that the future level will be definitely lower than recently, because there's always progress in technology, and there's the objective to work with low carbon technology in future. It will be rather challenging for the exporters to the EU in a carbon border adjustment mechanism based on sector benchmarks to follow the progress of updates. So it's really hard to determine what is the next 5-year benchmark. But also alternative approaches will require a lot of MRV activities to come to final figures. So, and this alternative scenarios is the presentation of my colleague Sol, I think. Thank you. Thank you, Werner. Yes, there are some questions already arrived, and our panelists will answer in written or orally, but at the end of the session, we will touch on the unanswered questions. So, pardon, evet, Türkçe'yle döneyim, Zolt'a döneceğim. Standartlar konusu önemli. Tabii ki ürün standartları daha da önemli. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın içinde en önemli unsurlardan bir tanesi döngüsel ekonomi ve ürün standartları, üretici sorumluluğu giderek önem kazanmaya başlıyor. Ve bu bizi aslında Türkiye'yi de çok çok ilgilendiriyor. En başta söylediğim gibi müthiş bir ticaret trafiğimiz var. Şimdi bu noktaya gelince siz bize birazcık ürün standartlarını, sınırda karbon düzenlemesiyle ilişkisini, burayı nasıl yorumlamalıyız? Bu konuya biraz daha derinlemesine nasıl gireriz?
Good afternoon to all of you. Teşekkürler. I guess what Werner has described already is really frightening in terms of complexity. So I will take one step back and one step forward by sort of highlighting what the bigger picture is, which is sustainability, circularity, and so on, set by the EU, which may offer alternatives to our climate solutions and the CBAM. By means of introduction, just a quick few words about myself. I worked first as a developer for climate change mitigation projects. What a surprise. Then I worked for the Dutch government as a civil servant, which took me to Turkey on a lot of occasions on voluntary agreements on energy efficiency and sectoral climate change mitigation. Then I worked as an auditor for SQS, the Swiss body, on CDM and joint implementation projects. And then I returned to policy advisory roles. And at present, I work on a large number of Horizon 2020 projects, all targeted on climate change mitigation. And obviously, I am a member, a founding member of Verico, and very, very pleased to be part of this presentation. So with respect to product standards, I think the key issue from our CBAM perspective is to get this sort of alternative understanding on how and why we do have methods or a plethora of methods for actually influencing imports to the EU with this sort of overall sustainability requirement. And in this respect, I should say, and I should argue, as the advocate of the devil, that the circular economy plan or sustainability as such is perhaps even more important than just looking at a sort of narrow climate change mitigation angle, which obviously offers another set of tools, which the EU, I think, as Nursen has described, very ambitiously trying to push forward, sometimes not even recognizing what are the trade-offs, what are the implications, what are the synergies, or what are the actual conflicts between these elements. So that's the reason why I would talk a little bit about this angle of circular economy and basically the same issues which emerged under the EU Green Deal. And I will sort of try to compare the alternative methodology of product standards with the CBAM approach of the EU. Hold on. Just 1 second, my slides are not moving. So when it comes to the overall question on how one wants to look at carbon leakage, which again, I guess is our key subject, one really needs to acknowledge that when it comes to emissions, they are pretty much embedded in the design. And we are not talking about only those sectors which are covered by the ETS, which is like 50% of the overall emissions, very concentrated, but we really need to talk about everything which enters into the single market. And we will come back to the single market later. And from this perspective, if someone takes this step of looking at everything as opposed to looking at key material flows or key heavy impactful sectors, such as covered by the ETS, covering more than 50% of the emissions, one is able to list a large number of existing mandatory and voluntary regulations. And the EU is really looking at that at the moment in an extremely systematic way to sort of update them to get all the synergies done, and obviously setting them as machinery towards achieving decarbonization by 2050, but also reaching all environmental or sustainability aims, which also obviously includes social and governmental issues. The key existing elements are the Eco-Design Directive, the EU labels, and obviously there is a very strong angle on public procurement, which again covers a large volume of goods. Again, the logic is completely different. It's not looking at the chimneys, so to say, which is the ETS approach, which has been successfully applied for almost 2 decades, but really looking at every single thing
which enters the market, which is sold on the single market, and looked at sort of holistic features in terms of environmental and including climate change issues. Obviously, this is an area where, in comparison with the EU ETS, the EU's work, I think, is less detailed and actually is shorter, with one element which is also extremely important, looking at all these things from a finance perspective, ensuring that finance, which happens inside or outside of the EU, would take up these elements, and there the EU taxonomy regulation and the technical report on taxonomy must be mentioned. This is again brand new. The taxonomy regulation is from July this year, and the work which has led to it was implemented in the last 3 to 4 years, again as compared to almost 2 decades of work on emission reductions and under the ETS. So again, within the Green Deal, there is a very specific reference to climate neutral, resource efficient, circular economy, for which a sustainable product initiative has been launched. And this is something which would bring in probably sweeping reform ideas on how to look at the entirety of the things which is being used, which is being sold, reused or not reused within the EU, and that could have major implications for improving carbon footprint of every single project. And this will be, I guess, in its approach, very, very broad, and would try to cover the entirety of emissions and environmental impacts. And again, as I mentioned, this is at an early stage. However, guiding principles have already been signaled, and within those, there are explicit references to carbon and environmental footprints, again emphasizing the holistic approach. There are obviously elements which would impact retrospectively design on single-use and premature obsolescence, and again a very general and very broad sustainability performance, which is envisaged to be covered. And then there are also particular material streams or product groups which has been mentioned: electronics, ICT, textiles, furniture. But it includes intermediary products which are built into other things, such as steel, cement, and chemicals. So we are really seeing from the Green Deal, from that particular product approach, that the very same subject, the very same industries are targeted by the ETS. I think we should also state that this is not something which is already known within the EU. These are the sort of synergies which we need to work out first within the EU context, and that's complex enough. But then obviously whatever is applied within the EU with all these interlinkages would be sort of rolled over to all countries around, and would be applied to imported products as well. And obviously that brings me to the sort of comparison between the features leading to particular actions and particular pushbacks or even retaliations as compared between CBAM and product standard perspective. I think Özge has already mentioned the EU climate policy implications by pushing forward CBAM, and obviously she mentioned the angle of how consumers will perceive this, and I think that's an important driver. But there is obviously an angle which reflects on the policy making. And I think what has been said until now shows that a CBAM is an extremely complex and complicated measure, which can actually hold back this actual action for years to come. Again, we will come back to, and also as Özge mentioned, the historic attempts of border adjustments, which all failed, which were all very simple as compared to today's proposal. So one could really ask the question that if someone, a legislator, pushes the most complex solution, wouldn't that backfire by sort of holding up the entirety of the climate policy debate? And this may sound as an academic discussion, but it is very practical. We have seen from the past that whenever really hard to crunch
policy measures were thrown into the negotiation table that always lengthen discussions. We have seen it at the UNFCCC level, and obviously Turkey at the very receiving end of that, but we have seen it in all sorts of discussions. And as the EU is trying to move out from the sectoral silos, again, in which the EU emission trading scheme is a really good example, that it's on silos, on particular sectors, and it's already very complicated. If you want to encompass all, then this could become very, very complex and very, very difficult. Then, obviously, as Werner highlighted with his graphical examples, when you want to define benchmarks and scope, the CBAM approach is just extremely complicated. Whilst if you apply a product-based approach, that's obviously a large number of products, but that would be absolutely universal rules for everyone entering the single market. And in this respect, this may work in a far simpler way when it comes to implementation, though we need to admit that on a product standards basis, there would be even a larger number of products to be defined, but then that would be completely general and universal regulation, irrespective of the origin of these goods. There is also a strong debate for a long time about the actual scale of carbon leakage, and we will come back to the feedbacks on this plan. But when it comes to products which are actually not really transported to the EU, look at Turkish cement, then the issue is relatively minor. When you look at steel, where China produces half of the steel of the world, obviously this is an extremely important issue. And if you look at the impacts on even the particular plans of Turkey or the EU in steel manufacturing, then it becomes a completely global issue. And then we obviously have electricity, in which the EU has been observing larger and larger volumes of energy imports from its southern and eastern neighborhood, where it becomes an indirect issue, but it's extremely important and gets a major impact. And I will come back to Electric, the EU's trade body for the electricity sector, how they actually support an approach which would make sure that actual non-green or very dark brown electricity cannot be imported to the EU without acknowledging its environmental or climate features. So again, there is a large volume of questions which could be thrown at a CBAM debate, which could obviously hold back these things, again recalling how long it took in the past to actually fail on this type of procedures. I'm not very optimistic that this could work. But obviously, if someone has that view, and I must admit that the EU has its own, burnt hands on this, then certainly they need to look at alternatives. And in this respect, standards could be fairly convincing, because they are far more compatible with the existing broader international machinery on trade regulations on the WTO, or even with the Paris Agreement, which may actually see CBAM as an infringement of the common but differentiated responsibilities principle embedded in the UNFCCC. And I think that was also a strong argument what TÜSİAD submitted in the course of the discussion or the preparations for the CBAM. And I think we should not really forget that whilst the principle on stopping carbon leakage is something what any legislator should keep in mind, but we really need to look at the direct and indirect effects. And if we come up from an EU perspective with a scheme which would be disincentivizing actual corporate action, which again is surely a TÜSİAD perspective on policy making, then we really need to be aware that compromises or consensus on a scheme which is very complex may actually lead to a situation where individual firms are discouraged
because entities will not be seen on their actual level of performance, but would be judged on the level of the country. And that's a huge issue in terms of coming up with a scheme which could actually work just the opposite direction than initially foreseen. And that's something which I think is an extremely strong argument for any industrial association, that you could only look at not on the aggregate or the country level impacts, but you always want to reflect what happens with companies. And just imagine that someone introduces a CBAM scheme and your best players, those who are actually listening to this discussion, not those who are ignoring it or waiting for regulation to happen without really caring about sustainability or the environment, could be negatively or adversely affected. And that's a huge question mark in terms of introducing such a scheme anywhere. So then, just wrapping up very, time. Sorry, time is running, so there are plenty of presentations. Yes, could you please? So I'm just wrapping up very quickly. That's great. I just summarize how and why. If I were you, I would stand up with supporting the product approach, obviously not ignoring the CBAM, and for that I just put down a few references and a few ideas how and why this can be linked in to this other broader sustainability or circular economy debate. Thank you very much, and sorry for exhausting my time. Thank you. No, thank you. Thank you so much. Şimdi Fatih Bey, sizinle devam edelim. Şu anda Yeşil Mütabakat Görev Gücü, TÜSİAD Yeşil Mütabakat Görev Gücü'nün başkanı olarak konuğumuzsunuz. Ama bu konuya özellikle Zolt'un bahsettiği bu ürün standartları vesaire bir yandan da bulunduğunuz şirket itibariyle çok yakından takip ettiğiniz bir konu. Biraz da oradaki tecrübeyle de hareketle bizim içerideki konuşmalarımıza, tartışmalarımıza sahadan bir değerlendirme yapabilir misiniz? Çok mersi. Evet, Nurşen Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bu hafta neredeyse hep birlikte çalıştık. Hani ben son derece memnunum, yani bir şikayet olarak algılamayın bunu. Çok kısa kendimden bilgi vereyim. Evet, ismim Fatih Özkadı. 28 yıldır Arçelik'te Koç grubunda çalışıyorum. 2010 yılından beri de 10 yıldır TÜSİAD'da Çevre ve Çalışma Grubu içindeyim. Yanılmıyorsam 3 yıldır başkanlığını yapıyorum. Mart ayından beri de yine TÜSİAD'da sizin dile getirdiğiniz gibi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanlığı görevini de yapıyorum. Arçelik'teki görevim global olarak kalite, sürdürülebilirlik ve resmi ilişkiler üzerine. Ben tabii hem Werner'in hem Zolt'un sunumları benim için çok öğreticiydi. Özellikle kendi konuşmama başlarken gri çimento ile beyaz çimento arasındaki bu aslında daha yeşil ürünün gri'nin %22.3, hani dinlerken hesapladım. PVC tarafında ise S bazlı olanın I bazlı olana göre %64.2 daha düşük aslında bir karbon ayak izine sahip olduğunu öğrenince aslında demek ki gerçekten ürünün bazısı yeşil, bazısı yeşil olmayan diye çok rahat ikiye ayrılabiliyor. Şimdi Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi ve etkileri üzerine baktığımızda, evet, yani birçoğunuz aslında bu konuyu hani işledik ama ben müsaade ederseniz çok kısaca bunları biraz daha iyi oturması için tekrarlamak istiyorum. Şimdi sınırda karbon düzenlemesi kamuoyu istişare süreci başlattı Avrupa Birliği. Biz de aslında TÜSİAD olarak bunu çalışıyoruz ve 28 Ekim tarihine kadar görüşü açık olan süreçte mekanizmaya ilişkin bazı opsiyonlar öne çıksa da halen belirsizliği koruyan birçok husus bulunmakta. Uygulanacak mekanizma opsiyonlarına bakıldığında karbon kaçağı riski olan sektörlerde
ithal ürünler için sınırda uygulanan vergi, Avrupa Birliği emisyon ticaret sisteminin ithalatı kapsayacak şekilde genişletilmesi, ithalat için Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi dışında başka bir emisyon ticaret mekanizması oluşturulması ve karbon kaçağı riskli olan sektörlerde üretim düzeyinde aslında bir vergi düşünülüyor. Avrupa Birliği üretimi ve ithal ürünler için. Sektörel kapsamına baktığımızda seçili sektörler, enerji yoğun, karbon sınıfı yüksek olan sektörler var. İlave bunlara ne gelebilir? Halen tartışılıyor. Karbon hesaplaması kapsamı, doğrudan ve dolaylı emisyonlar, değer zincirinin değerlendirilmesi, lojistik kaynaklı emisyonlar kritik. Doğrulama yönteminde de acaba bir self deklarasyon, self sertifikasyon mu olacak yoksa bir üçüncü parti değerlendirmesi mi olacak? Bunlar da değerlendirdiğimiz aslında konular. Ürün ve üretim performans standartlarına geldiğimizde burası aslında son derece önemli. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamız doğrultusunda aslında ülkemizde birçok sektör Avrupa Birliği çevresel standartları ve teknik düzenlemelerine gerek ürün gerekse üretim seviyesinde birebir uygulamalar yapıyor. Global seviyede sürdürülebilir bir iş modeli olarak benimseyen, uygulayan Avrupa Birliği dışında özel sektör firmalarımız bulunuyor. Bunların çok büyük bir kısmı da TÜSİAD üyeleri. Faaliyetlerini Avrupa Birliği'nde değişik, yerleşik birçok rakibinden çok daha iyi seviyede ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilebilen söz konusu firmaların oluşturulacak düzenlemede haksız bir vergilendirmeye tabi tutulmaması bizce uygun olacaktır. Örneğin ben kendi sektörümden anlatmak istersem, bu resimde görülen enerji etiketi Avrupa Birliği'nin 1995 yılında devreye aldığı ve ülkemizde de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uyumlandırılan eş zamanlı bir etiket. Yani dolayısıyla siz aslında Avrupa Birliği ile aynı standartlara sahip bir buzdolabını ya da bir çamaşır makinesini veya bir otomobili üretiyorsanız burada aslında bir sınırda karbon vergisinden bu ürünler için bahsetmek hiç adil olmayacaktır. Diğer yandan çok önemli bir konuda ESG performansına göre raporlama yapmak, çevresel, sosyal ve yönetişim performansı diye baktığımızda bu ESG raporlamasının ve doğrulamasına yönelik Avrupa Birliği tarafından geliştirilecek şeffaf değerlendirme ve skorlama yöntemi Green Deal hedefleri açısından bir araç olacak görünüyor. World Economic Forum'un Ocak ayında Davos'taki yıllık toplantısında Green Deal kapsamında komisyon ile yakın koordinasyon halinde olacak bir CEO Action Group oluşturulmuştur. Aslında bugün de basında bununla ilgili epeyce haber çıktı. Eylül ayında sunulan ortak bildiride bu ESG raporlamalarına ilişkin global seviyede farklı ve dağınık metrikler olduğuna dikkat çekilmiştir. Avrupa Birliği liderliğinde geliştirilecek, uyumlaştırılmış bir raporlama ve doğrulama mekanizması bu alanda şeffaflık ve standartizasyon sağlayabilecektir. Aslında çok uzun yıllardan beri ülkemiz Borsa İstanbul içerisinde kurulan sürdürülebilirlik endeksi ile bence yavaş yavaş bu konuda bir mesafe aldı. Evet, bazı şirketlerimiz uluslararası bir takım endekslerde daha farklı kulvarlarda da ilerliyor. Bunlar Dow Jones Sustainability Index gibi, Londra borsasına kota olan FTSE Forward gibi. Fakat Avrupa Birliği içerisinde bu alanda bence bir eksiklik vardı ve bu IBC ESG standardı üzerinde çalışmalar başladı ve bunun baz alınabileceği belirtiliyor. IBC ESG standardı nedir? Çünkü aslında bir taraftan da biz TÜSİAD üyelerinin eğer bu gerçekten bir metrik haline gelecekse yavaş yavaş buna hazırlanmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu International Business Council, IBC sektörler ve ülkeler nezdinde tutarlı ve uyumlu bir ESG raporlaması yapabilmesini teminen temel bir ESG metrikleri ve raporlama gereksinimleri girişimini başlatmıştır. Bunun detayına çok fazla girmeyeceğim ama 4 ana sütun var. Bunları görüyoruz bu slaytta. Temel metrikler bu 4 sütun altında analiz edilen
iyi yapılandırılmış 22 metrik ve raporlama gereksinimlerinden oluşan bir settir. Şimdi bir diğer önemli konu da eğer gerçekten hani Avrupa Birliği 2050 yılında karbon nötr bir kıta olmayı samimi olarak planlıyorsa, çalışacaksa önemli konulardan birisi de aslında Scope 3 tarafı. Şimdi lojistik kaynaklı emisyonlar tabii burada son derece kritik. Biz bütün bu çalışmaları yaparken bir yandan da ülkemizin, Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri Avrupa Birliği'ne yaptığı çok kıymetli ihracat performansını azaltmasını istemiyoruz. Bu çünkü ülkemiz ekonomisi için, ülkemizdeki istihdam için son derece kıymetli. Şimdi ESG performans metodolojisini kullanılarak yapılacak değerlendirme, karbon sınırını önleme adına belirsizlikleri giderecek çok kapsamlı, şüphesiz bir araç olacak. Avrupa Birliği'nin 2050 yılı karbon nötr hedefini gerçekleştirmek için ESG raporlaması kapsamında değerlendirilen lojistik kaynaklı emisyonları dikkate alması gerektiğini vurguluyoruz. Burada Avrupa Birliği'nin yakın zamanda serbest ticaret anlaşması imzaladığı Vietnam ve muhtemelen yakın zamanda yine anons etmeyi planladığı Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını dikkate aldığımızda örneğin Avrupa Birliği'ndeki Almanya'ya Vietnam'dan, Meksika'dan ve Türkiye'den giden bazı ürünleri dikkate aldığımızda ben burada 3 örnek göstermek istiyorum. Buzdolabı, bir binek araç otomobil ve bir sanayi tipi motor. Buzdolabına bakacak olursak Türkiye'den Almanya'ya eğer deniz yoluyla gittiğinde bir buzdolabı Vietnam'dan Almanya'ya ve Meksika'dan Almanya'ya giden ile kıyaslandığında hakikaten Türkiye'den gittiğinde, ürün gönderildiğinde son derece daha düşük bir karbon emisyonu ile ulaşmış olacak. Varsayımların detayına girmiyorum. Hani sunum muhtemelen dağıtılacak. Orada dinleyiciler görecektir kanısındayım. Otomobil tarafına baktığımızda burada da yine aslında Vietnam-Meksika kıyaslaması yapıldığında Türkiye hala önde. Daha küçük bir hani boyut olarak daha küçük bir ürün olduğunu düşündüğümüzde bir fırçasız doğru akım motoru için kıyaslama yaptığımızda da yine aslında lojistik kaynaklı emisyonlar Türkiye'nin lehine. Bunu aslında bizim sınırda karbon vergisi ile ilgili çalışmalarda da Avrupa Birliği'ndeki meslektaşlarımıza, politikacılara anlatmamız gerektiği kanaatindeyim. Ben aslında bu noktada bir virgül koymak istiyorum izninizle. İkinci kısımda yine devam edeceğim. Ben hemen öbür soruya geçeyim bu durumda. Aslında gerçekten tedarik zincirinin çokça değiştiği küresel ölçekte çok farklı değerlendirmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Her bir parametre artık çok önemli. Tabii ki bu süreç içerisinde farklı paydaşların farklı görüşleri var. Bu tartışmalar hem Avrupa Birliği'nin içeride sürdürdüğü değerlendirmeler hem bu etkinin ilgili ülkelerin kamuoyunda aldığı tepkiler aslında sınırda karbon düzenlemesinin ne kadar farklı boyutları olabileceğini, farklı paydaşlarca ne kadar farklı noktalardan algılandığını da bize söylüyor. Şimdi bu noktada Fatih Bey sizinle devam edelim. Sonra da Zolt'a döneceğim. Avrupa'da yürüye giden bir istişare süreci var. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü bağlamında, oradaki kurallar, normlar bağlamında bazı değerlendirmeler var. Bir de oradaki paydaşların değerlendirmelerini de Zolt'tan rica edeceğim. Fatih Bey buyurun, sizle başlayalım. Teşekkür ediyorum tekrar Nurşen Hanım. Şimdi sınırda karbon düzenlemesi için paydaş değerlendirmesine baktığımızda bir kere Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisinin dikkate alınması gerektiği kanısındayız. Çünkü bizim 1996'dan beri çok kıymetli bir ticari ilişkimiz var ve Avrupa Birliği'den aslında ithalatımız toplam içerisindeki payı %30-33 civarında.
İhracatımızın %48-49'u Avrupa Birliği'ne, böyle bir kıymetli aslında işbirliğini bizim daha uzun yıllar devam ettirmemiz gerektiği kanısındayım. Ve bir taraftan da aslında hani az önce o kısmı biraz hızlı geçtim belki. Dünya Ticaret Örgütü şu an normlarına göre, ben hani mühendisim, hukukçu değilim ama ülkemizdeki çok kıymetli hukukçuları dinlediğimiz zaman hukuki olarak Dünya Ticaret Örgütü normları dikkate alındığında Avrupa Birliği'nin aslında Türkiye'ye bir sınırda karbon vergisi uygulaması çok mümkün gözükmüyor. Burada dolaylı olarak ürünün satış fiyatını etkileyebilecek bir takım parametreler söz konusu olabilir. Ben yine kendi sektörümden örnek vereyim izninizle. Bu 1995 yılından beri devreli olan enerji etiketinde Avrupa Birliği yakın zamanda çok önemli bir adım attı ve 1 Mart 2021'den itibaren ürünlerin neredeyse %30 civarında enerji verimliliğinin iyileştirilmesi gerekiyor. Bakın bir buzdolabının ürün başına örneğin 3 euro 5 euro sınırda karbon vergisi koyduğunuzda bunun aslında az önce dile getirdiğim örnekle kıyaslandığında hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü ürünü %30 civarında daha enerji verimli yapmanız için ürünün maliyetini mecburen artırmanız gerekiyor. Bir taraftan da tabii teknolojiye hakim olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu ve buna benzer aslında tedbirler piyasada bence sanal bir sınırda karbon vergisi ve hatta Avrupa Birliği içerisinde satılan ürünlerin adil ticareti, ister Avrupa Birliği'nde üretilsin, ister sınırdan geçsin, adil bir rekabeti sağlayan parametreler. Ben az önce kıymetli konuşmacılardan bu dinlediğim örnekler, gerek çimento, gerek polimer, plastik sektöründeki PVC örneklerinde de verildiği üzere buralarda da aslında çevreci ürünü tanımlayıp sınırdan geçirdiğimizde bu mevcut gümrük birliği ilişkisini de dikkate aldığımızda bir sınırda karbon vergisinin söz konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ürün performans standartları ve ESG kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılması, adil, şeffaf ve yönetilebilir bir mekanizmanın kurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Finansman kaynakları ve fonların yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde yine adil bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sınırda karbon düzenlemesi konusunda elde edilecek gelirin, çünkü buradan bir fon oluşacak, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları aslında 11 Aralık 2019'dan beri hep bunun üzerine kurulu. O zaman bu gelirin de tamamının Avrupa Birliği'nde değil, yine ilgili ülkelerdeki yeşil dönüşüm yatırımları için ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve son olarak da dijital ve veri tabanlı teknolojiler yeşil dönüşüm için önemli bir araç olup bu alanda mevzuat ve fiziki altyapının da hazır edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben sabrınız için size ve yalnız saymadığımsa 169 dinleyiciye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Zsolt. Can we proceed with you? Yes, let me share my screen in a second, and here it comes. Yeah, I guess by way of introduction, I will somehow repeat what Fatih Özkadi just said, because I guess that's also a clear and great summary on what has been actually submitted in that initial stages. And again, as we refer to also with Özge, I mean, this is a long story on CBAM, in which obviously there are not that many surprises in terms of particular positions and in terms of particular views. And hold on, I'm just trying to move with the presentation. So I think again I will just try to I have summarized the context and the agreements on which I guess there is a sort of unanimous support for sustainability, decarbonization, and so on. The question is how we are going to do that.
Obviously, the historic attempts on introducing border adjustments are very, very telling on what is doable and what is not doable in the future. And then it's also a time when we can actually look at those more than 200 submissions coming for the impact assessment. And I would also encourage all of you, and I'm certain that TÜSİAD will follow up in the public consultation process in the same way as you already made a submission on the 1st of April. And yes, this will be something where we need to look at all of the legal hurdles, in which the WTO is only one, and I will just summarize a few others, which are, I guess, pretty much in between ourselves and having a CBM system introduced, and that comes down to EU decision making, the mandates on setting taxation, direct or indirect taxation, and how also energy taxation is handled within the EU, which is a highly complex issue. So very quickly, let me just, again, for saving time, let me just skip all those elements where I think we all tend to agree. And that's also very, very beautiful that we have a narrative, we have a sort of a complete acceptance of sustainability, of externalities, of ESG issues as something what needs to be driving our actions, and the full acceptance that the EU is trying its best to actually elevate these principles to practical policies and measures. And that also includes the financing angles, how innovation is financed. And I think I fully agree with Fatih that if a CBAM is finally established, those funds which are collected through that could be actually rechanneled to improving those innovations or those technologies or those people who are affected. And actually there are elements turning up from this perspective during the public commenting period for the impact assessment. So these are just for reference, and you will all have access to the files, so you can really look up how and why these leakage effects are emerging, and how under the Green Deal the EU is actually explicitly mentioning the carbon border adjustment mechanism, among other things, as something to step up. I think you have already referred to, but you have not shown how these impacts are affecting particular regions of the world, how consumption-based or production-based methodologies should really be bringing up very, very different figures for various production parts of the world. And as Fatih alluded to, this is something where even transportation elements should be included. These are just a few slides on how embedded carbon are different in different parts of the world, and how in this respect Turkey has very particular features as being a very important and physically very close partner of the EU. And I think the bottom line here is that with an increasing share of imported, and in this respect outsourced emissions, the EU must take steps. We can't take a position of pretending to be carbon neutral, sustainable, whatever, really nice, if we do that by pushing all those productions to other places in the world. And I guess that's something which really shows how and why the CBAM discussion is not going to disappear. You know, we can have strong arguments under WTO, under other things, or even under the Paris Agreement, why this is not an adequate solution, but we cannot question the fundamentals, the reasons that if you have 50%, reaching 50% emissions embedded in imports, then you can't turn a blind eye on it. The question is what solutions we will find. I have listed all the attempts until to date of failed elements on CBAMs by the EU. I think this is extremely telling on how far legislators have already gone in the EU by looking at particular elements and actually ending up literally nowhere.
but these are also very, very good reference points on preparing your positions and elaborating the Turkish industry views on why and how particular solutions would run into difficulties, and that's goes back to more than two decades in this respect. And I'm just lining these arguments up for particular reference or particular investigation on your side. So the core of this presentation is really looking at what has happened, what feedback has been obtained, and I think it's really a coincidence, but I think the most telling example is the way how China has reacted to the sort of messages of the EU and of the Green Deal. It was very critical and it was very blunt from the EU side to signal that there is an easy way out from a CBAM discussion. You can get exemption. You set similar targets than the EU, and all it goes. So last week's or this week's announcement by China of reaching carbon neutrality by 2060 is pretty much an answer for that EU provision. I mean, it's a bit of a simplification, but the sort of political background to this is that with such a statement, the exemption could be granted to China, full stop. Again, the devil is in the details, how this would work and how is this only a statement and there are still more coal plants, power plants are built in China. This is the painful detail, but the key message to any country is that if you take such an ambitious target, then the EU would be very happy. So you sit down and then the discussion is about exemption, which again is perhaps someone would need to consider. Obviously, looking at the more conflictual parts, which again, I think probably most of the model, because not everyone will be blunt or brave enough to set that mid-century or fixed carbon neutrality target, is what we see with the UK and what we see with Russia. Again, I'm just bringing up the sort of publicly available documentation, but it's really nice to see and important to see how in December the Green Deal came out with that particular textual remark to the CBAM, and Russia already getting a heart attack in January and February and pointing out that, guys, forget it, this will be against the WTO rules. Again, a major historic irony that the acceptance and the ratification of the Kyoto Protocol happened because Russia was accepted to the WTO. Again, 15 years ago, but still an intriguing element how climate policy triggered another action, and now it may actually backfire in such a way. An extremely interesting angle is how the UK and the EU is now clashing on the emission trading system separations and the way how the EU would be able to use a CBAM against Britain if its own emission trading system is not strict enough or it's not taking up the ambition, which again is pretty much the same for the UK in declarations of mid-century carbon neutrality than of the UK. So there is an extremely interesting political dynamic to that. When it comes to the more technical part, and certainly, yep. Zolt, again, I will Time. ask you to make it short. Yes. Yeah. Then this was the very critical one. Then let me just conclude that's with one very positive one, and that's Euroelectric, which is the industry association of the power sector, and they simply say that we have a problem, and the problem is that non-green electricity is coming into Europe. We need to do something about it, and according to our view, this could be a tool. Again, they are not explicit that CBAM is the tool. They are acknowledging the problem. So the general view on this is that we have the right problem. We are trying to assess it.
but obviously there are a large number of question marks. And again, my concluding remarks refers to turtles, sea turtles, which you also have in Turkey, and the protection of them, really trying to bring up a sort of more balanced view on the WTO, which does allow environmental concerns to enter into discussions, but obviously this needs to be elaborated in a very particular way, which is certainly not something what the climate advocates can do. It's not something what the environmental advocates can do. It's really, as Fatih mentioned, not being a lawyer, and I'm not a lawyer either. This is a different playing field, and anyone who wants to dive into that, I really recommend that you dive into these issues, and we would have I have lined up some of these elements for reference, which you can find, and obviously we are very happy to follow this discussion, which would hopefully end in a solution rather than in the failure of the past. Thank you. Thank you. I thank you. Yeah, it seems we will continue our discussions on technical issues in the coming seminars and webinars. I will continue with Zsolt. We are talking a lot about the standards and products, and all the implementation actually requires sustainable infrastructure. Carbon pricing is important, and infrastructure, existing infrastructure is more important than the implementation. So for the implementation, what is your approach to this subject? And time is very short. We have actually 2 more presentations, yeah, and but we have only 10 minutes. I will take an extremely pragmatic view on this, and will be very, very fast. So the key issue here, again, that we really need to go back to ESGs to finance in order to accept that sustainability for infrastructure is key. You will get more money in Turkey for infrastructure, resilient and low emission infrastructure, than for non-resilient and non-low infrastructure. Obviously, when we talk about infrastructure, emissions are a relatively small part, so this is not going to drive the things, but this will be something which will be reflected upon, and that's where you are really sort of embedding and enclosing emissions for a century to come. And as I think Fatih was very right referring to the IBC ESG requirements, there are other standards which are coming up with this at the moment, who are pushing this agenda, within which obviously the carbon angle, the low emission angle, will be as important as resiliency as well. Again, EU taxonomy is something which I highly recommend to look at, because that will be trigger and open up financing on anything what you build. Key issue, obviously we are talking about big things on cement and steel and so on. Infrastructure is also very big, but the big difference is that most of the infrastructure which we will be living in this period, what we look at as our transformation to sustainability, has not been built yet. So it's absolutely crucial what we do also in terms of refurbishment and retrofits of everything. And obviously we are talking about vast amount of money, in which, again, my argument is that unless you move towards decisive sustainability, you will have less access to funding. And obviously with the recent turbulence of economic issues in Turkey, I guess this will be a key driver in terms of accessing finance, in terms of building and refurbishing your existing infrastructure. It's also a very clear issue that we expect all around the globe, that sustainability, the Paris Agreement, all these issues will be fundamental in business decisions. So if you don't jump on this bandwagon, then you will be really missed out. And again, if you don't focus on resilience or preparing for oncoming climate change, unavoidable climate change, you will be doing a disservice to yourself. These are really strong arguments why infrastructure matter. And obviously, as we talk about circular economy, as we talk about sustainability, we really expect that
increasing regulations will affect this field. And again, in that, you would have these product standards, you would have improved and reduced carbon content, and that should lead your activities in the future. And that's the point where I think I have personally a very strong argument for standards. But obviously, if I'm an auditor, which I am, then certainly that's the way how I see the world, through rules and driving change through that. Thanks God, it's not only me, but all of the big financing institutions, all the sustainability standard setters, IBC, one of them, are all pushing in that direction. Again, with the EU taxonomy, we are really moving, codifying sustainability into financial, into infrastructure decisions. And again, I have listed those references which are just coming in the last month for pushing for standards working together and having a super standard for sustainability, which would obviously include the built environment and infrastructure. And I'm aligned and associated with a particular scheme which looks at sustainable infrastructure, on which you will find the details by clicking on this part of the presentation. You will see that entities whom you probably know well, GIZ, SGS, or TÜV Nord, are also acting in this, and Asia in this respect a major focus. So you may not put on your EU hats, but you may also put your Asian or Central hats in order to explore this further. Again, some visual representation of how and why, away from building standards, we really move towards broader sustainability standards, which would really help to broaden the focus in terms of from design to actual operations and performance, covering full life cycles of things. And this is just sort of catching that element on how standards would affect our lives in a bigger manner and in a more fundamental way in the years to come as we move towards sustainability. And I think I found this wonderful Turkish saying, lafla peynir gemisi yürümez, which is all about what we need to do. So we stop talking and we actually start acting. And in that, sustainability tools are perhaps far more helpful because they are in our hands, as compared to CBAM, on which we would probably spend another 5 years talking rather than acting. Thank you. I hope I was short enough. It was great. Thank you so much. Yes, actually, time is up, but we have 2 more presentations, and I will ask them to be short as much as possible. Evren Bey, sizden yani ne olacak? Gelecek adımlarda en zor soruyu en kısa sürede cevaplamanızı isteyeceğim. Ve arkasından da eğer izleyicilerimiz bizi biraz daha yalnız bırakmazlarsa Werner'e dönüp bir yeşil toparlanma diye bir konu var. Green Recovery. Birkaç tane cümleyi de ondan bu vesileyle almak isterim. Çok teşekkür ederim. Sorular zaten büyük ölçüde cevaplandı. Biraz da bunun ne diyeyim fırsatını kullanıyorum. Buyurun Evren Bey. Teşekkür ederim Nurşen Hanım. Adım Evren Türkmenoğlu. Ben de Özge gibi Çevre Bakanlığı kökenliyim. 2007-2019 yılları arasında Çevre Bakanlığı'nda çalıştım ben de. İklim değişikliği ile alakalı olarak neredeyse bütün çalışma süremde bu konuda tecrübem oldu diyeyim. Bu Türkiye'deki sera gazı sisteminin kurulması için görevlendirilen ekip içinde ben de yer aldım. İşte bu mevzuatların hazırlanması, uygulanması. Şimdi işte 2019'da bakanlıktan ayrıldıktan sonra kendim danışmanlık yapıyorum. Ben de Verikon'un bir üyesiyim. Tabii ben yeni katıldım. Diğer 2 arkadaşım hani kurucuları aslında şirketin. Biraz işte yavaş yavaş ben de kendimi biraz daha uluslararası piyasaya doğru hazırlamaya çalışıyorum diyeyim. Şimdi hızlıca ben de biraz toparlayacağım aslında neler söylendi şimdiye kadar. Ve benim işte tavsiyelerim ya da bizim tavsiyelerimiz neler olabilir biraz o konudan da bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki bütün konuşmacıların aslında temel olarak söylemeye çalıştığı 2 tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği temiz üretimi destekliyor ve önceliklendiriyor.
Bunun çevresel boyutlarının yanında uluslararası ticarette kendi rekabetçi gücünü korumak için de oldukça doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek hem çevre perspektifinden hem de uluslararası rekabet perspektifinden kendini avantajlı hale getirmeye çalışıyor. Bu dönüşüm, bu temiz üretim dönüşümü sırasında da kendi ekonomisini korumak için bütün önlemleri alıyor. Aslında buradaki konuşulan birçok konunun iki temel şeyi bu. Nedir ismi? Amacı bu. Burada tabii her gün yeni bir politika duyuyoruz. Bir belirsizlik her zaman var. Özellikle iklim değişikliği konusunda Avrupa Birliği sürekli yeni adımlar atıyor. Burada tabii bizim sadece bu vizyonu düşünerek şimdiden kendimizi hazırlamamıza ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Buradaki kendimize sormamız gereken en önemli sorular, uluslararası rekabet gücüm ne olacak? Bu dönüşüm sonunda Avrupa Birliği'nin geçirmiş olduğu bu sanayi devrimi diyeyim, neticesinde onların rekabet gücüyle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak acaba yarışabilecek miyiz? Bunun dışında bizim aslında şimdiye kadar çok fazla dikkat etmediğimiz bir ürünlerimizde bir içerik var. Bir karbon içeriği var. Bu karbon içeriğine dair daha nasıl söyleyeyim katma değerli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu karbon ürettiğimiz ürünün ya da hizmetin karbon içeriğinin ne olduğuna dair bir hazırlık yapmamız gerekiyor. İkincisi bu röntgenini çektikten sonra ürünlerimizin bunu iyileştirmek için ne gibi adımlar atılabilir? Bunlara ilişkinde hem maliyetler hem de işte teknoloji seçenekleri açısından şimdiden çalışmaya başlamakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii bunun asıl geleceği son nokta bu yanı başımızda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızın gerçekleştirdiği bu dönüşüm sonrasında biz bir komşusu olarak Avrupa Birliği'nin ve sıkı ilişkileri olan bir ülke olarak acaba iş kaybeder miyiz? Bunu kendi kendimize sormamız lazım. Tabii bu konuda şimdiden yapabileceğimiz bazı şeyler var. Çok geç olmadan kendimizi hazırlayabiliriz. Bu konuda tabii Fatih Bey'in sunumu benim çok hoşuma gitti. Kendileri gerçekten iyi bir hani lobi çalışması, en azından Türkiye'nin görüşlerinin Avrupa Birliği'ye bildirilmesi açısından çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Tabii burada bizim her bir şirketimiz içinde kendi içlerinde bir değerlendirme yapmaları, bir çalışma yapmaları son derece gerekli. Çünkü eninde sonunda devlet dönüp şirketlere diyecek ki bu kurallara uyum sağlayacaksın. Şimdi buradaki en önemli iki başlangıç şeyimiz, nedir ismi, adımımız bir karbon performans ve bu uluslararası ticarete ilişkin yapılacak olan düzenlemelerin risk değerlendirilmesinin yapılması. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu işin teknik kısmı. Bunun dışında herkesin bu konuda bilgi sahibi olması lazım. O yüzden şu andaki sizin de sayenizde yaptığımız bu webinar gibi bu konuda farkındalığı arttırmak için Türkiye'de mümkün olduğu kadar faaliyetler gerçekleştirme gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında lobi faaliyetlerinden zaten bahsettim. Bunun bir kritik adımı daha var. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilgili kamu kurumları ve bakanlıklarla sıkı bir ilişki içerisinde onların vasıtasıyla onların Avrupa Birliği'ndeki muhatapları üzerindeki etkilerini de değerlendirerek bir lobi ve iletişim çalışması yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemedim. Hızlıca olan biteni toparlayıp buradaki hani bizi neler bekliyor ve ne yapmalıyız sorularına çok hani pragmatik bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Çok teşekkürler Evren Bey. Gerçekten çok faydalı oldu toparlama açısından. Zaten görünüyor ki bu tarz toplantıları biraz daha fazla yapacağız. En son Warner, could you please, in a couple of sentences, tell us what is green recovery and how it is going? And we can conclude after that. Thank you.
You're mute. Okay. Yeah, thank you. Okay. I've prepared some few slides only on the green recovery, which is a little bit disconnected, but also still has some links to what we have heard before. So green recovery is required by the coincidence of launching the Green Deal. So, and now this unfortunate worldwide pandemic, which is threatening all our economies and all our lives, and so. But this has consequences on everything we have heard so far, and especially I think on the timeline. So, but it also creates some additional opportunities and threats for the EU market partners. Okay. So what are the main impacts by the pandemic regarding, let's say, the originally envisioned program of the EU on the Green Deal? And the first clear impact is that there's a temporary reduction in emissions triggered by the economic crisis. But this is not a sustainable, but not by a sustainable technology change. So we will see that we have less emissions, and maybe some people could have the idea, okay, there's nothing else to do because we are already down, but this will only be temporary if not any other measures will follow. This temporary reduction will also result in some early shutdown of industrial installations, which would have been operated for 5 years or 10 years from now on, but now because of this crisis, they shut down now, or they do not restart operation, but the production and the demand is still there. So maybe they will be replaced by more recent technology, newer technology with less emissions. It will also we will also see long-lasting changes in social behavior and working methods. So in Turkey, you're also addressed, or let's say affected by the impact on the tourism. So we will see impacts in traveling behavior. We see that more and more people like me also work more from home office, so there are less travel activities. There are new requirements in services to be delivered to the individuals. And we see also a new prioritization of policy objectives. So let's say, yeah, what is more important, the health, the economy, the climate. So we will see that there is a new balance after the end of this COVID pandemic. So last week, the EU Commission issued a further communication, so stepping up Europe's 2030 climate, already addressing this and some of these aspects. So also highlighting that this pandemic now offers also the opportunity to accelerate whatever they have intended regarding the transition of the economy, because now a lot of investments can directly flow into industrial refurbishment, renewing, so whatever it is, which would have done then on a different time scale. So they have already, let's say, this to fight the economic impact. So 1.8 trillion euros have already been confirmed for a 7-year period, which is quite a huge amount. And they will not be used to support, let's say, the recent production method. They will be used, a lot of this investment will be used to trigger new activities, production modes and technology, which is used to meet the targets of carbon neutrality and to be introduced already now, and not at maybe in 5 years or 10 years as originally envisioned.
So therefore, the EU also, or the Commission recommends that the EU will raise its ambitions for now for 2030, instead of originally intended 50% to 55%. And there are also clear and strong investment signals which are urgently needed for today's investment plannings to be coherent with this transition to climate neutrality. So which means, okay, a lot of money to recover the economy, but the recovery should also be linked and aligned with the objectives of the Green Deal and to find a smart solution here. What are the opportunities from this speedier actions, or from this investment possibilities or investment funds existing for the EU market partners? So a benchmarking approach is used for this was not overwritten from the previous presentation. So there is priority for best available technology and low carbon solutions. So if you can offer this, if you manufacture this as a country exporting to the EU, so this will be prioritized, and this will be a good basis for future markets. So, but there will also be a high demand on very basic elements to be used also with the new technology: pipelines, electrical engineering, containers, insulation, smart packaging. So not the, let's say, the whole technology, but elements of the technology, which is also available if you export this from your country. So there might be positive effects, therefore, for economies delivering this kind of goods to the EU. The early adaptation of the investment plans to expected availability of new technology, which means if you intend also to improve your carbon performance, so technology is expected to be available earlier, on an earlier time scale, not only in 10 years, but already in 5 years maybe. So because more money is spent to develop these technologies. And therefore there will also be lower costs for this high-end technology caused by the higher market penetration rates if this is introduced on a more speedier schedule. And especially for those, again, who are exporting to the EU, there could be good reputation gains for products with already existing low carbon footprints. So if an exporter can demonstrate that there will be low carbon footprints in EU, there will be marketing campaigns for low carbon products. So this matches then each other's objectives. On the other hand, there will be also some threats and risks which have to be considered by the importing countries. So the green recovery may cause additional costs for importers within a shorter timeline. So there might be even a faster implementation timeline for this CBAM if decided by the Commission. There might be some additional requirements on certification on MRV, so additional costs if you want to remain, let's say, a high export share to the EU. There might be some additional burdens in market access for some sectors, which will be protected by measures like the CBAM. There are risks for a speedy decrease in some goods, which are not, let's say, losing priorities. For auxiliary equipment of goods to be phased out at an earlier stage. So whatever you have, fossil fuel fires, auxiliary equipment, which is not any longer needed. Then the investments by EU installations are mostly triggered by EU finance support, because economy is also down like in many other countries. So these companies will not make it alone to invest in all this new technology. So they get this funding by the EU Commissions, which requires a lot of bureaucracy. And also then if you're part of consortium working on new technologies in Europe, so it might be more additional work here.
And let's say, in contrary to the opportunity, if you have a high carbon intensive product, so this will face some reputation loss in Europe at the European client side. So marketing disadvantages, and this would also need to be considered. And that's it already. Yes, thank you. Thank you to all panelists. The presentations were really very enlightening, and already most of the questions answered. I would like to thank to my panelists for this proper implementation. And there is only one question I will gonna answer. It's related with TÜSİAD, but Özge Hanım, could you please combine all questions and say a couple of things in which areas that would be more interested for the audience? Teşekkür ederim. Ben de oldukça verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. Sorular için ve dinleyen dinleyicilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Birkaç notum var bununla ilgili. Tabii çok spesifik sorular da var ama örneğin veri güvenliği nasıl sağlanacak? Bu çok önemli. Yani emisyonlarla ilgili tarafların, ülkelerin sağladığı verilerin güvenliğini nasıl sağlayacağız diye bir soru var. Aslında bunun yanıtı tabii ki izleme, raporlama ve doğrulama sistemi, yani İRD ya da işte İngilizce MRV diye kısalttığımız. Bu anlamda zaten hali hazırda Avrupa Birliği içinde olmayıp da MRV sistemi, İRD sistemini kuran ülkeler avantajlı olacaktır ki Türkiye bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Yani bu konuda ciddi bir altyapı Türkiye'de oluştu. Bu anlamda güvenilir bir İRD sisteminin kurulması veri güvenilirliği için kritik önem taşıyacaktır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu yönde sorular var çünkü. Diğer önemli bir soru da şu an halihazırda yürürlükteki gönüllü piyasalar, krediler, bunların durumları ne olacak gibi sorular geldi. Tabii bunların yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemelerinden etkilenebileceği doğru ama buna biraz daha geniş perspektifte Paris Anlaşması bağlamında bakmak lazım. Çünkü biliyorsunuz bu uluslararası bir anlaşma ve iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin altındaki bir anlaşma ve önümüzdeki dönemin kuralları, küresel olarak uygulanacak kurallar Paris Anlaşması altında belirlenecek. Burada da şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hani politik güçlükler demiştim ben en başta ama konuşmacılar zaten bunu ayrıntılandırdılar. Hem çerçeve sözleşme hem de Paris Anlaşması'nın oturduğu temel bir mantık var aslında. Bu da azaltımların en uygun maliyetle gerçekleştirilmesi. Bu anlamda belki sınırda karbon düzenlemeleri bununla da çelişen bir durum yaratabilir mi diye de düşündüm. Ve tabii ki bu sorunun yanıtı aslında Paris Anlaşması'nda özellikle madde 6 altındaki mekanizmalar neler olacak, bunları da gözden geçirmek lazım. Yani Avrupa Birliği sınırda vergi düzenlemeleri veya karbon düzenlemeleri doğrudan doğruya karbon piyasalarını etkileyen tek etmen değil. Bunu da vurgulamak istiyorum. Tabii şeyler var, yani çeşitli sektörlerden sorular gelmiş. Mesela organize sanayi bölgeleri dahi soruldu. Çok da doğru, yerinde sorular olduğunu düşünüyorum. Buna da şöyle yaklaşmak gerekiyor. Werner en son şundan bahsetti. Artık karbon ayak izi düşük ürünlere doğru zaten sektörler gidecek. Yani hangi düzenleme, hangi mekanizma gelirse gelsin. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde işte B2B veya B2C fark etmez. Herhangi bir sektörün etkilenmemesi belki de söz konusu değil. Yani doğrudan ya da dolaylı olarak teknoloji değişikliği, ürün gamının değişikliği, üretim kalıplarının değişikliği anlamında aslında herkesin bu yeni düşük karbonlu ekonomiye bir şekilde hazır olması gerekiyor diye düşünüyorum. Süre aşıldığı için daha jenerik konulardan bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. Birçok soru aslında sunumların içerisinde de cevaplandı. Yazılı olarak soru sahiplerine de dönüldü. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum.
Fatih Bey, bir soru vardı. Sanırım ona siz cevap vermek istiyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Şöyle, Evet, peki. Nurşen Hanım, soruyu gördüm, yanıtlarken uçtu. Ben de Peki, o şaşırdım. zaman Okudum soruyu. hatırlıyor musunuz? Evet, Peki. soruyu hatırlıyorum. Yani burada tabii yani hukukçuların ifadesi aslında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisinde olduğumuz için böyle bir sınırda karbon vergisine tabi olamayız. Ama yani dediğim gibi bu üzerinde hukuki olarak çalışılması gereken bir konu. Ben sadece o bilgiyi aktarmak istedim. Teşekkür ediyorum. Bir soru da TÜSİAD'a aslında. Oradaki güzel sözler için yine İzmirli hanımefendiye de teşekkür ediyorum. TÜSİAD liderliğinde her zamanki çevikliğini göstererek karbon konusu, karbon ticareti ve sınırda karbon düzenlemesi süreci gündeme alınıyor, uzunca bir süredir değerlendirmesinde bulunmuş ve Türkiye'nin ticaret ve iklim değişikliği bağlantıları, politikaları hakkında kamudan bekledikleriniz nelerdir? Aslında biz çok uzun zamandır sadece kamudan değil, iş dünyası olarak bizim kendimizden de neler beklediğini yazıyoruz, çiziyoruz. Bunları da dokümante de ediyoruz. 2017 yılındaki tutum belgemiz aslında hem kamudan beklentilerimiz, hem Paris Anlaşması'na nasıl baktığımız, hem iş dünyası olarak bizlerin bu anlamda bir şeyler yapabilmesi için neleri önceliklendirmemiz gerektiği ve neler yapmamız gerektiğine ilişkin çok kapsamlı bir kağıt. Ve belki de iş dünyası örgütleri içerisinde Türkiye'de hala tek dokümantasyon bu anlamda bir tutum belgesini ortaya koymuş durumdayız. Çok açıklıkla aslında en özetle söyleyebileceğim şey, iş dünyası olarak biz uygulanabilir, öngörüleri arttıracak, bütüncül, birbirini tamamlayıcı politikalarla belirlenmiş bir yol haritası bekliyoruz. Bütün bu süreçte başarıyla çıkabilmek için, küresel tedarik zinciri içerisinde rekabetçi bir şekilde yer alabilmek için hem de ülkemiz için fırsat ve gereklilik olduğunu düşündüğümüz düşük karbonlu kalkınma modelinin uygulanabilmesi için. Hepinize katılımlarınız için, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Veriko'ya ve danışmanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten başka bir derinliğe kavuştu şu ana kadarki bütün tartışmalarımız. Eğer izin verirlerse de bu sunumları daha geniş kitlelere ulaştırmak için bütün webinarı yayınlamak isteriz. Web sayfamızdan erişilebilir kılmak isteriz. Eğer teyitlerinizi alabilirsem. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Sağlıkla kalın ve sağlıkla görüşelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.